Mtazamaji, ni Alhamisi ya tarehe 22 Septemba mwaka ni wa 2022 na tumai asubuhi yako inakuendea vema popote ulipo. Hujambo na karibu, unatazama runinga ya TV47 na hiki ni kipindi cha Matukio Mtambuko, ambapo mtazamaji tunakuletea taarifa kutoka maeneo mbalimbali humu nchini. Wanahabari wetu wamepiga kambi katika maeneo hayo kuhakikisha kwamba wanapokea matukio hayo kadri yanavyotukia. Karibu, mimi wako Andrin Kilemi, tuandamane sote hadi tamati. Na moja kwa moja tuanze kwa kuangazia taarifa tulizozipa kipaumbele mchana wa leo, na ni kwamba naibu wa Rais William Ruto atakuwa akizindua mbolea ya bei nafuu, mtazamaji unavyoona kwenye kiwambo chako. Hali kadhalika dunia inaadhimisha wiki ya watu wenye ulemavu wa kusikia, ni mojawapo ya taarifa ambayo tumeipa kipaumbele. Hali kadhalika wabunge wanaendelea kupokea mwongozo kuhusu kanuni za bunge. Mwanahabari wetu Apollo Kamau yuko katika maeneo hayo. Ni taarifa ambayo utakuwa unaipokea kadri itakavyokuwa inatukia. Upande wa pili katika kaunti ya Nakuru, eneo la Naivasha, maseneta vilevile wanakutana. Mwanahabari mwenza Willy Dennis Njiru amepiga kambi eneo hilo. Na mwisho kabisa, wabunge wa wadi kaunti ya Kisii watakuwa wakiapishwa siku ya leo. Ni taarifa mtazamaji tulizozipa kipaumbele. Kuna mengi tu kutoka maeneo mengine humu nchini. Hali kadhalika katika awamu yetu ya pili ya kipindi hiki cha Matukio Mtambuko tutakuwa na mjadala, na leo tutakuwa tukiangazia hali ya ukame humu nchini. Ni hali ambayo bila shaka imedhihirisha kuwa ya makali ya njaa, ambapo baadhi ya kaunti zimeweza kuathirika na ukame huo. Studioni nitakuwa na wachanganuzi wa masuala hayo, tutakuwa tukijadiliana kujua mbivu na mbichi. Lakini kwa sasa tupate methali ya leo. Methali ya leo: kuwinda ndovu kwa gombori ni kutafuta hatari. Maana ya nje: anayewinda ndovu akitumia bunduki ya kushindilia anajitia hatarini. Ndovu anaweza kumvamia kabla ya kushindilia risasi. Maana ya ndani: anayelifanya jambo lenye hatari bila maandalizi mazuri atakuwa akijihatarisha. Matumizi: hutushauri kuwa na mipango inayofaa katika mambo tunayofanya, hasa yawapo ya hatari. Ndio methali ya siku. Karibu kwenye taarifa kamili. Kikao cha kutoa mwongozo kwa maseneta kimeingia siku ya 4 hii leo, huku waziri wa fedha Ukur Yatani akitarajiwa kuhutubia kikao hicho baadaye hii leo. Kwa sasa anaizungumza ni seneta wa Uasin Gishu Jackson Mandago. Tuvuke moja kwa moja tusikilize yanayojiri. What we do in 2013, the combination of collection between Edward Municipality, Warren County Council, and the Town Council of Burnt Forest was close to 650 million. Today, in Uasin Gishu, we collect 1 billion shillings plus in terms of on-source revenue. The other reason why counties cannot collect as much is basically what Bill was saying, that in order to improve the environment of doing business, we have to ease on the number of levies we keep charging. And Treasury itself has been putting pressure on counties, on the issues of double taxation, additional levies, and so forth, to make the ease of doing business better. If you scan across this country, you'll realize that counties have only specific sources of revenue. If you go to the arid and semi-arid areas, Mandera, Wajir, and so forth, probably they will have to be collecting sales on livestock trading, and that is the major contributor. If you tell them to stop collecting that, then basically they have nothing else to collect. So they will have to collect on trucks, delivering goods, and so forth, because of the pressure to meet the requirement of on-source revenue. So I think counties are doing as much as they can, and as you are aware, most counties have
try to automate the process of revenue collection, again to seal the leakages and the loopholes for revenue losses, and there has been a tremendous improvement. On issues of remittances of funds and counties holding funds in CRF account, I don't remember in my last 10 years as a governor, anytime Treasury made the obligation of following the schedule approved by Senate to remit the funds to counties. And I will tell you shortly how that is also linked to the issues of pending bills. Two, honorable senators, one of the things you should also know is that this CRF account, Treasury. Naam, mtazamaji, ni picha za moja kwa moja kutoka eneo la Naivasha, kaunti ya Nakuru, ambapo maseneta wanazidi kupokea mwongozo. Kumbuka ni kikao ambacho kimeingia siku yake ya 4 hii leo. Bila shaka tutakuwa tunazidi kufuatilia taarifa hiyo. Na tukiachana na hayo ni kwamba vita vya Russia na Ukraine pamoja na makovu ya janga la corona yameathiri pakubwa hali ya anga, huku ukame ukiendelea kuwahangaisha baadhi ya watu barani Afrika. Akihutubia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York, Rais William Ruto alisema kuwa hali ya ukame imeathiri pakubwa bei ya bidhaa muhimu duniani ikiwemo chakula, akiwataka viongozi kuangazia mabadiliko ya hali ya anga. Vilevile, kiongozi wa taifa aliwarai viongozi wa mataifa mbalimbali duniani kushirikiana ili kukabiliana na baa la njaa. Wakazi wa Kajiado, Tharaka Nithi, Turkana, Wajir, Laikipia, Tana River na Marsabit wameathirika sana kufuatia baa la njaa. It is through collaboration to expand inclusion that we can attain a new paradigm in multilateralism. The latest report of the Intergovernmental Panel on Climate Change reminds us that we cannot afford to waste another moment debating the merits of doing something vis-a-vis doing nothing. It will soon be too late to reverse the course of events, and then even the best possible interventions will not suffice. As leaders, every day is an opportunity to expedite our efforts to confront the triple planetary crisis. It will be recalled that during the Stockholm Plan 15 meeting, which Kenya had the honor of co-hosting with Sweden, there was consensus from states on the need to act urgently in addressing environmental impacts. Given this agreement, it is deeply concerning that little progress has been made in respect of the needful actions. It is time to collectively contemplate urgent measures needed to implement high-priority actions required to contain ongoing disruptions as we deliberate on long-term implementation approaches to be undertaken. I fully agree with the Secretary General's memorable statement that, and I quote, "We have a rendezvous with a climate disaster," end of quote. I add that we must not be taken by surprise. If indeed forewarned is forearmed, this is our opportunity to mobilize with tremendous urgency and take action at once. William Ruto amezindua rasmi shehena ya kwanza ya mbolea ya bei nafuu hapa jijini Nairobi, shughuli ya usambazaji wa mbolea hiyo ikianza rasmi kote nchini. $2,875. The cost of urea, again, that was way beyond 7,000, will be 3,500. NPK 3,275. MOP 1,775. While sulfate of ammonia will be 2,220. I appeal to farmers in the regions that are receiving the short rains to reach out to local national cereals and produce depots
and sub-depots to access the required fertilizer. Finally, let me assure all farmers throughout the country that we are all private to all fertilizer requirements for the long range season 2023. The government has commenced consultations with key actors and stakeholders to ensure quality, affordable, and accessible fertilizer that will be available to all farmers across our great nation. With those few comments, it is now my privilege and pleasure to officially unveil the fertilizer subsidy program. Thank you very much. Asanteni sana. Is there any question we can try to answer before we go to flag off the fertilizer? From Citizen TV. My question regards to the type of fertilizer that you're flagging off today. You said the bags you're flagging are of DAP, I think. Most of the people... Very much. We'll be able to assist those who have not planted with the DAP because that... Rais Rigathi Gachagua hii leo, mtazamaji. Tukiachana haya tuangazie mengine ambapo wanachama wa UDA kaunti ya Kisumu wamelalama kuhusu kutengwa na kuachwa gizani kwenye masuala muhimu ya chama hicho mashinani. Wakizungumza na wanahabari mjini Kisumu, wanachama hao wakiongozwa na mwenyekiti wa chama hicho eneo hilo John Odenyo wanasema licha ya kuwa mstari wa mbele kuuza sera za chama cha UDA kaunti ya Kisumu, wameendelea kuhangaishwa huku viongozi wachache wakinufaika. Aidha, wamemtaka kinara wa chama hicho Rais William Ruto kuingilia kati kutatua swala hilo. Want to be entitled to anything, but we are saying that it's only fair that those who paved the way for UDA and William Ruto as our president now in Luo Nyanza be considered. The Johnny Come Lates who are now busy in Nairobi holding meetings everywhere, trying to convince the DP, the president rather, to give them positions are not fair to Luo Nyanza. Some of them did not utter the Kenya Kwanza mantra of kazi ni kazi. Today, they are seated in Nairobi, leaving us down here. We want the DP to consider us. And I want to say this. We have considered his speech, and in Bullet 13, Your Excellency, you paid a special tribute to millions of Kenyans who are Azlas, who tirelessly mobilized and campaigned for you, and you said, quoting you, they executed a historic revolutionary feat. This is the time that the feat that you talked about in your inauguration speech needs to be rewarded. Hali tete inaendelea kushuhudiwa katika chuo cha kiufundi cha Kenya Coastal National Polytechnic baada ya mmoja wa wanafunzi katika shule hiyo kuvamiwa na genge la majambazi lililomjeruhi vibaya baada ya kumtaka au kumkata na panga mwanafunzi huyo ambapo sasa wanafunzi wameandaa maandamano wakitaka idara ya usalama katika kaunti ya Mombasa kuingilia kati na kuhakikisha usalama umeimarishwa. Kwa sasa tunaungana na mwanahabari wetu kutoka kaunti hiyo ya Mombasa, Patronila Goren, ambaye yuko katika hospitali ya Coast kutupa taswira kamili. Shukran sana mwenzangu kutoka studio zetu kuu mjini Nairobi. Na kama ulivyotanguliza kutoka hapa kaunti ya Mombasa, kwa sasa tupo katika hospitali ya mafunzo na rufaa ya Coast General, ambapo natangamana na baadhi ya wanafunzi kutoka chuo cha Kenya Coast National Polytechnic ambao wamekuwa wakiandamana hapa kwa muda, na labda tu ningependa kuwahusisha waweze kutueleza kwa nini mnaandamana asubuhi ya leo katika eneo hili. Tanguliza na majina. Majina naitwa Charles Musyoka Mutisia, mimi ndo rais wa chuo kikuu cha Kenya Coast. Mombasa wanakijua kama MTTI ya kitambo. Sisi tumekuja hapa tuko na uchungu. Mwanafunzi wetu and several cases zimekuwa zikihappens in security. Wanafunzi wangu wanatakiwa na vijana tunaoita vijana tuma barabara mateja hapa mtaani, wanapokonywa simu, laptop and everything, and they are also assaulted. Mwanafunzi wangu jana alivamiwa pale Memon, akadungwa kisu, akaletwa hapa Coast General jana asubuhi saa 1. Hakuwa atentiwa hata wa sasa, bado mpaka leo bado hajahudumiwa.
hao watu wanamuitisha pesa na yeye ni student leader. Yeye ni mwanafunzi wetu, wako na student ID. Ni mtu ambaye zikimbia. Wamtibu, wananiambia kwamba ati nitoe 1800 Ugandan shilling, that is 6000 Kenyan shilling hapa Kenya. Mbona mwanafunzi alipishwe huduma? These doctors are so ignorant. Kuanzia jana wamekuwa kimess. The management is very ignorant. Na kwa hivyo sisi, ni ombi langu, mimi nasema kwamba wanafunzi wangu wanaumia, na wacha ifikie county commissioner kwamba tunataka security. Governor, tunataka security and health to the comrades. We were together with you. Abdulswamad, we are together with you. Na labda tu niweze kuuliza, umesema hili tukio si la kwanza. Je, mmechukua hatua gani kama wanafunzi kuhakikisha kuwa mnapewa usalama wa kutosha katika eneo hilo la shule? Tumekuwa tukifanya kazi pamoja na dean, pamoja na school principal, and together with the security outside there. Tunaona police station wame record OB zetu mingi sana. Hadi sasa tumechoka. Tumetafuta msaada kila mahali, na sasa tumeamua msaada tunakuja kwa barabara tuupate. Shukran sana. Labda niweze kusema na mwingine, tanguliza na majina yako na utueleze, je, kama unasema wewe ni mmoja wa viongozi katika chuo hiki, ni hatua gani ambayo mpaka sasa mmechukua? Sisi kwa majina naitwa Ian Wanjohi, mimi ni kiongozi wa hawa wanafunzi. Kama umevyosikia, jana tulipata tukio ambapo mwanafunzi wetu aliweza kujeruhiwa tena na magaidi kando na shule yetu. Hiyo ni ishara kwamba shule yetu hakuna usalama. Tumekuwa tukifanya mikutano na shule, tunazungumzia hili jambo kila siku, lakini hakuna hatua ambayo yote tumeona inachukuliwa. Sasa tumeamua kama mbaya, kama ni leo ni leo. Lazima serikali ya Kenya hii ikiongozwa na rais wetu William Ruto achukue hatua katika usalama wa Mombasa, ili sisi wanafunzi kama hawataki tukae Mombasa, basi tuambiwe tuhame. Hatutakuwa tukidhulumiwa kila wakati. Nataka kuongelesha governor wa kaunti ya Mombasa, Mheshimiwa Abdul wake wa Coast General wanacheza na maisha yetu, na sio maisha yetu pekee, ni maisha ya wakaaji wa Mombasa. Wagonjwa wanakuja hapa, wanadhalalika pale nje, wamekaa tu, hakuna huduma ambazo wanapewa. Unaambiwa lazima utoe pesa ili utibiwe. Kila mwananchi ana haki ya kupata emergency treatment kulingana na sheria ya Kenya, alafu baadaye malipo yazungumziwe. Na je, mmeweza kupata kibali cha kuweza kufanya haya maandamano? Mna kibali? Kupitia rais wetu ameweza kuzungumza na sekta husika, na ndio maana tuko hapa. We are not here for violence or we are not here for riots. We are here for peaceful demonstrations seeking for our rights and justice. Sana. Na kama ulivyosikiza ni maoni ama ni baadhi ya semi ambazo wanafunzi hao wameweza kusema, na kuwa watakuwa wakifanya matembezi haya ya amani, na ambayo pia tunaweza kuyaita maandamano, ili waweze kupata haki ya mwanafunzi ambaye kwa sasa yuko katika hospitali hii ya rufaa ya Coast General, tukingojea aweze kupata matibabu. Na sisi pia kama runinga ya TV47 tutakuwa tukielekea kule ndani kuweza kuzungumza na wasimamizi wa hospitali hii kuhakikisha pia huyo mwanafunzi ameweza kupata matibabu. Ni taarifa ambayo tunaendelea kuiangazia kwa kina, na hapo baadaye tutaweza kuwaletea watazamaji wetu katika taarifa zetu za hapo baadaye. Kwako studioni. Asante sana mwanahabari mwenza Patronila Goren kutoka gatuzi hilo la Mombasa. Mtazamaji, tunafululiza hadi katika kaunti ya Nakuru, eneo la Naivasha, ambapo kikao cha maseneta kinaendelea. Turejee katika maeneo hayo, tusikilize nyie pia najiri. Let's appreciate Senator Mtambuko again. I like the way he's candid, and I think this is what is going to help us be able to make some progress. The next discussant is a man who sits in one of the most powerful offices in Parliament. This is the Parliamentary Budget Office. Senator Mtula Kilonzo would tell us that if you want your bill to pass, you need to be able to go and sit down with either Dr. Masinde or the former director. I think her name was Phyllis. And we've noted that in the Senate, we have a lot of legislations which are still collecting dust in the National Assembly. In fact, most of those legislations will have to be republished again. I dare say that the majority leader in the National Assembly always just put them down under his desk. And these are some of the legislation that the CS was talking about. I'd like to invite Dr. Masinde to take us through three very, very important things that the CS reiterated on in his presentation. One
is on the need to be able to develop legislation which will be able to ensure fiduciary responsibility on this issue of financial accountability. And then it will also be very, very important for the senators to be taken through the budget policy statement, the process of the budget making process in line with every committee. Because once Treasury sends us a budget policy statement, it is tabled on the House, and each committee now takes in to contribute, and then finally it comes into the Committee on Budget for us to be able to make in our final comments. And then the other things that Dr. Masinda would like you to take us through is the role of IBEC in the budget making process. And finally, this big problem of we changed the name from conditional grants to additional allocation funds. And while they're at it, I'd like you to pick up from where Senator Mandago has left on this issue of counties overstating their own source revenue, and also the role of the Commission of Revenue Allocation in line with that. So without wasting more time, let's appreciate and welcome Dr. Masinde. Thank you, Senators. Good morning. Yeah, I just want to address myself to those particular issues, but from the onset, an issue arose in terms of the cash disbursement schedule. And was it, if you look at how I wish, because Senate basically approved the schedule, but the assumption is that, you know, when you look at the seasonal pattern of revenues, my view is that it is high time perhaps we align the cash disbursement schedule, approved by the Senate, with the revenue seasonality. Because when I look at the revenue pattern our collection of revenues in Kenya is very different. What we basically do is to get 370 billion, we divide by 12, and then we assume on average 8% of the monies are going to counties. Then the Senate approves that particular cash schedule. My view is high time perhaps we apply ourselves and just tell counties. Naam, mtazamaji, ni picha za moja kwa moja kutoka eneo la Naivasha ambapo kikao cha maseneta kinaendelea, mwongozo ukizidi kutolewa na shughuli hiyo ikiingia siku yake ya 4. Ni taarifa ambayo tunazidi kuifuatilia kwa kina zaidi. Bila shaka utakuwa ukijua yote yatakayokuwa yanajiri kutoka maeneo hayo. Lakini kwa sasa ninaungana naye mwanaspoti wetu Duncan Mutua kutoka upande wa pili wa studio zetu, ambaye atakuwa akitueleza nyepi ambayo yanajiri katika ulingo wa spoti. Duncan, habari za sasa? Kilemi, habari zangu njema. Nimekuwa na siku njema tangu asubuhi, na tukiweza kuna mengi ambayo nimeweza kukuandalia, yakiwemo nitakuwa na kueleza sababu wasimamizi wa vilabu tofauti vya ligi kuu ya humu nchini waliweza kupatana hapo jana na wakazungumza. Nitakuwa na kueleza walikuwa wanazungumzia yapi. Kando na hayo, nitakuwa na kuelezea mwanariadha ambaye amepigwa marufuku na shirikisho la riadha duniani, na kando na hayo pia nitakuwa na kuelezea matokeo ya michuano ya kirafiki ya Elite Cup. Alafu tutafunga na kuelezea ni kipi ambacho kinatendeka katika mashindano ya shule za upili Afrika Mashariki. Duncan, labda tuanzie papo hapo kwa wasimamizi wa vilabu vya ligi kuu. Jana walipokuwa na kikao na wanahabari, ni yapi ambayo yalizungumziwa? Wakizungumza katika kikao kile na wanahabari, walikuwa wanaongozwa na mwenyekiti ama mkurugenzi mtendaji wa Gor Mahia ambao ni Raymond Orugi. Sijui kama mwelekezi wetu anaweza tuchezea tusikie kwanza ni yapi ambayo aliweza kuzungumza katika kongamano lile. We have unanimously resolved as Kenya Premier League clubs that we will not take part, the teams will not take part in any competition that is not recognized and sanctioned by the world governing body, FIFA, because it is then really a waste of investment and the time, and with very little return coming through. So what we're saying is that the 18 clubs of the Premier League have decided that we will only play, let me repeat again, we will only start playing the 2022-2023 season in a properly sanctioned, FIFA-sanctioned league. Because that is the only way that
our teams and our players are going to benefit. Mkurugenzi mtendaji wa Gor Mahia ambaye ni Raymond Oru ambaye anaeleza kuwa wao watashiriki katika ligi kuu ambayo haijatambulika na shirikisho la soka duniani ambao ni FIFA. Kumbuka kwa sasa shirikisho la ligi kuu ya soka nchini imesimamiwa na ile kamati ya mpito ambayo iliweza kuchaguliwa na ambaye kwa sasa ndiye waziri wa michezo ambaye ni Amina Mohamed, na wakieleza tu waliweza kueleza ama nikizungumza na Oru aliweza kueleza kuwa wao wamekuwa wakipitia wakati mgumu, sababu unakumbuka klabu kama vile Tusker iliweza kutoa ubingwa wa ligi kuu ya soka nchini msimu uliokamilika, na baada ya kutoa ubingwa wa soka nchini kama klabu imetambulika na shirikisho la soka, basi inashiriki katika inashiriki katika ligi kuu ama ligi kuu ya klabu bingwa barani Afrika, lakini Tusker watakuwa wanashiriki sababu yale marufuku ambayo tumepigwa na shirikisho la soka duniani. Kando na hayo pia nilikuwa nikizungumza tu na Patrick Korira ambaye pia ni mkurugenzi mtendaji wa klabu ya Nairobi City Stars, akasema kuwa wamekuwa wakipitia wakati mgumu wanapokuwa wakisajili wachezaji wa kutoka vilabu za nchi za nje, sababu unakumbuka kuna wachezaji ambao pia wao wanauza wale wachezaji, na pia kuweza kueleza wale wasimamizi wa vilabu zingine kuwa sisi tumeweza kupigwa marufuku, lakini bado tunaweza sajili ama pia tunaweza wauzia wachezaji fulani wanapitia wakati mgumu. Kwa hivyo wakaweza kuweka wazi kuwa katika ile ligi ambayo imesimamiwa na shirikisho ambalo limetambulika na shirikisho la soka duniani ambao ni FIFA, basi tutakuwa tunashiriki. Kumbuka ligi kuu ilikuwa inatarajiwa kuanza tarehe 24 na haitakuwa ikianza sababu zile vilabu zimeweza kugoma. Kando na hayo pia tutakuwa na kueleza mengi katika habari zetu za jioni. Duncan, kuna mwanariadha mwingine wa hapa nchini ambaye amepigwa marufuku ya miezi 10. Labda mwanariadha huyo alipatikana na hatia gani? Mwanariadha huyo ni bingwa wa mbio za nyika ambazo bingwa mbio za nyika ambayo ni Lilian Kisait. Kumbuka Lilian Kisait aliweza kung'aa mwaka 2017 na aliweza kupatikana na hatia ya kutumia bidhaa ambazo zimepigwa marufuku na shirikisho la riadha duniani. Kumbuka kati ya wale wanariadha ama Lilian Kisait amejiunga na wanariadha wengine 20 ambao walipigwa marufuku mwaka huu ambao ni wa Kenya. Nikueleze tu kati ya wale ambao wamepigwa marufuku anajiunga na orodha ya wanariadha 20 ambao wamepigwa marufuku akiwemo Lawrence Cherono. Kumbuka Lawrence Cherono aliweza kupigwa marufuku katika mashindano ya mbio za dunia ambayo iliandaliwa mjini Oregon, Marekani. Kando na Lawrence Cherono kulikuwa na Philemon Kechara, Stella Barsosio, Kumari Taki ambao pia walipigwa marufuku kushiriki katika mashindano ya Jumuiya ya Madola. Hao ni kati ya wanariadha wengine ambao walikuwa wamepigwa marufuku. Kumbuka mwezi Februari kulikuwa na wanariadha ambao wengine ambao bingwa marathoni ya Paris ambaye ni Paul Lonyangata pia aliweza kupigwa marufuku. Kuna Edward Kibet aliweza kupigwa marufuku, Tabitha Wambui ambao waliweza kupigwa marufuku. Ni changamoto ambazo tunazipitia, ni changamoto ambazo wanariadha wa Kenya wanazipitia, na wale wanariadha wengine nikizungumza nao wanasema kuwa sisi hatujatumia ni zile bidhaa ama vile vyakula ambavyo tunapata ndani ya vile vyakula ambavyo tunatumia, basi kuna zile bidhaa ambazo zimeweza kupigwa marufuku, na wanafaa wanaangalia zaidi waweze kujua je, chakula ambacho tunakikula kina zile bidhaa ambazo zimeweza kupigwa marufuku na shirikisho la riadha duniani, sababu ukipatikana tu na chembe za zile bidhaa basi unapigwa marufuku, hakuna kuzungumza. Lakini kwa sasa tukizungumzia Lilian Kisait ameweza kupigwa marufuku ya miezi 10. Baada ya miezi 10 basi tutaweza kujua je, Lilian Kisait tutaweza kumuona katika lile jukwaa ya wanariadha, tutaweza kuona akikimbia ama tutaweza